Hello students, now today we'll do fisheries or pisciculture or fish farming. Okay, ichthyology. What is ichthyology? It is a study of fish. Ichthyology. Pisciculture. What is pisciculture? It is a cultivating of the fishes at the commercial level. What is fishery? It is a rearing, remember rearing, cultivating or harvesting and managing and marketing the fishes at the commercial level, either maybe fishes from the inland water or the sea water. Okay, I'll repeat fishery once again. It is the and rearing, harvesting or cultivating, marketing and management of the fishes at the commercial level. It may be freshwater fishes or the seawater fishes. It's called fishery. Pisciculture, it's a culturing of the fishes at the commercial level. Ichthyology, study of fish. Inland fisheries, it is a cultivating and management of fishes at the freshwater bodies. Aquaculture, it is nothing but cultivating and management of flora and fauna. Means it's nothing but aquatic animals and the aquatic plants. It's called aquaculture. Okay. Some of the freshwater fishes and some of the marine fishes. Okay. Before going to that one, why this fish farming is very much important? What is the use of that? What they are very much rich. They are very much rich in protein. They are very much rich in protein, vitamins and iron. Okay, protein, vitamins, especially which vitamin? Vitamin A. They are very much rich in vitamin A. You should remember this one. Next, we'll study some of the freshwater fishes and some of the marine water fishes. Freshwater fishes are rohu, katla, singara, magur, malli, singhi, common crab. Marine water fishes are mackerel, sardine, pomfret, hilsa, bombay duck, salmon. Okay, these are the freshwater fishes and these are the marine water fishes. Okay, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನದಿ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸಿ ವಾಟರ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡ್ಸು, ರಿವರಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶರೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ವಾಟರ್ದು ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಿಶಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಅಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಓನ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇಕ್ಟಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಟಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ರೋಹು, ಕಾಟ್ಲಾ, ಸಿಂಗಾರ, ಮಗು, ಮಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗೈ, ಕಾಮನ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಮರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಫಾರ್ mackerel, sardine, pomfret, hilsa, bombay duck, salmon. Okay, next we will study how to manage fish farming. Okay, how to manage fish farming we will study next. Okay, we will study fish management. What is fish management? Okay, same as poultry, same as dairy farm management. Okay, fish management. What all things you should be consider while doing breeding or rearing? Okay, I'll consider first thing. It should be environmental adaptation. It should same thing. It should any climatic change or drastic change or environmental stresses. It should adapt, and it should be disease resistance.
resistance. Okay, it should be disease resistance. It should grow fast. It should grow fast and it should weigh more. It should grow very fast and it should weight should be more. When it grows, it should be weight should be more. So that only I'll get profit in the market. Next, the taste. This is very much important. Taste of the meat should be pleasant. Taste of the meat should be very much pleasant. Okay? Taste of the meat should be very much pleasant and nutritive. It should be taste should be it should not be odd taste. If it is odd taste, who will eat? No one will eat, right? The meat should be pleasant, smooth, and nutritive value should be there. Okay? Then it should eat or fed with herbivorous. Okay? Then mine easy to, if it is herbivorous, for me it is easy to manage. Okay, it should take one more last point. It should take what? Artificial food also. Fish should eat. If I bring the breeds, it should eat artificial food and natural food also. It should eat both food, artificial and natural food. Natural food. If it is herbivorous, for me easy to manage. If taste of the meat should be pleasant and nutritive. It should grow fast and it should weigh more. It should be disease resistance. And first one, it should adopt environmental changes or environmental stresses. Okay. Next, how this fish management or fish farming will be managed. You will see one now. Okay, there are steps. Okay, 5 steps. Hatching pits, fertilized eggs. Fertilized eggs are kept in the hatching pits. Okay, up to they become small fishes. The small fishes are called fish fry. Okay, whatever you order in the hotel, that is fish fry is different. This is grown big size fish which is fried. Either it may be in oil or it may be in coke or it may be in heat. That's called fish fry. That you order in hotel. This fish fry is very much small fish. It's called fish fry. Okay, when hatched and small fishes are formed, it's called fish fry. Again, after a few days, I will transfer this fish fry into the nursery pond. Nursery pond, I'll keep up to 15 to 30 days. Okay, I'll add this nursery pond contains GPK, zooplanktons and photoplanktons. GPK, zooplanktons and photoplanktons. It contains both. And I'll keep fish here 15 to 30 days. That 15 to 30 days, whatever the growth seen in the fishes are called fingerlings. I'll transfer fingerlings into the rearing pond. Here, fingerlings will grow up to 15 to 30 centimeter, or I can say 15 to 25 centimeter long, and it will be there for 2 to 3 months. 2 to 3 months. They will grow bigger size in the rearing pond. Next, I'll transfer all the grown fishes here for maturation. Stocking pond usually depth of the pond will be more compared to all three. Then here fishes will get matured. Fishes will get matured. Okay, these are all marks. Just assume these are all the fishes. Okay. Then this fish will be transferred. Mature and big size fishes will be transferred to harvesting pond.
This is harvesting pond. Okay, big size fish. These are all big size fish. What I will do? Big size fish I will take to the market. I will sell it. I'll sell it. Big size fish I'll take to the market. Who are not met the size, which size A grade, B grade, C grade, like that. Whichever the grade which is size is less, again I'll transport those fish to again stocking a pond for again to grow more, to mature more. I'll transfer back, then I'll take back again. Okay, these are the 5 steps. You will manage the fish or fish farming management. I'll repeat once again in Kannada if you not understood. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮೀನಿನ ತಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತರುವಂಥ ಮೀನುಗಳು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ರೋಗದಿಂದ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರೋತ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಂಸದ ರುಚಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೀನುಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಎರಡು ಸೇವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ನ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್, ವಿಲ್ 1 to 2 weeks ವಿಲ್ ವೇಟ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್. ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೀತದೆ, 15 to 30 ದಿವಸ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಂಗರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನರ್ಸರಿ ಪಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಪೋಷಕಾಂಶ, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೇರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್. ಹಿಯರ್ ರೇರಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 to 3 months. 2 to 3 months ಇರ್ತದೆ. 15 to 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇರಿಂಗ್ ಪಾಂಡಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಂಡಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಶ್ನ ತೊಗೊತೇನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಫಿಶ್ ತೊಗೊತಾನೆ, ಅದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಂಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. These all are fish management. Okay, I hope this is you understood. We'll go next. What is a commercial use? Means what are the uses for human being? Any commercial use study next. And some 2 or 3 diseases of fish diseases we'll study next. Okay, what all you study next? Commercial use of fish. What all the byproducts we'll use? What all the proteins we'll get? Next, what all the diseases we'll get it. Okay. Okay, now we'll study economical use of fish. What are the use of fish? First and foremost thing, it is used for meat. Meat is rich with what? Protein. Next, some of the fish oil used for soap and to make paints. Oil and paints. Next, it's a cod liver and shark liver that is used. Extract of that fish is used, and they are very rich in vitamin A and D. Nowadays, you can cod liver and shark liver tablets are capsules also available in the market. They are very much rich in vitamin A and vitamin D. Next, non-edible parts. What are the non-edible parts of the fish? Are fish and bones and tail. These are the non-edible parts of the fish. How that will be fed? It's called domesticated animals. Domesticated animals, which are what are the domesticated animals? Like pig, poultry, and cattle. What they will do? They will take the fish, like fish fins, bones, and tail. They will crush. They will make it into small fishes. Then they will mix in the artificial food. They will be fed to the pig, poultry, and cattle. Indirectly, layman language, this dead body is fed to the domesticated animals. Okay. Next, gelatin. Gelatin is the extract of the fishes. It is used for photographic emulsion.
What it is used for? Photographic image. Gelatin. Next is a, how will pronounce this one? How will pronounce this one? Isinglass. Isinglass. Isinglass is a dried swim bladder fish extracted from that one. This isinglass substance which is extracted from the dried swim bladder fish used for clarification or finning of the some of the beer and wine. Okay, it's mainly used for clarification or the finning process in the beer and wine. Sometimes they will be used in vinegar also. Okay, last one, shark skin. Outer skin is used for to make bags and purses. Pockets or purse it can be made. Shark skin. Okay, some of the you have seen whales excreta. It is used as a perfume also. Some species of the whales excreta, it comes as a stone kind of rock kind of thing that can be extracted, that can be used as a perfume kind of thing. Okay, now come to the diseases of the fish. What are the diseases? Okay, diseases ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಗಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣ. First one, abdominal dropsy of crabs. What is this one? Okay, assume my fish is like this size, tummy is swollen, it's a swollen tummy. Okay, if belly or a tummy is swollen, okay, that kind of deficiency, that kind of abnormality, okay, that's called, that kind of disease is called abdominal dropsy of crabs. What will do if this fish belly is swollen, then you should isolate that fish from that tank or whatever you were cultivating. Take that one from that one, then take to the hospital. Their hospital, they live in the hospital tank. They will put some salt solution initially. Okay, then they will check the white is swollen. Doctor will check that one. Later they will feed the antibacterial food. They will feed the antibacterial food. Then after that they will suggest you to feed again some, they will give antibacterial food also for 6 to 7 days. After 6 to 7 days this belly, swollen belly will slowly reduce, it will come to the normal shape. Okay, next, viral hemorrhagic septicemia. This is also one of the dangerous viral disease we can call for fishes. This will be, the stains of the fishes will be on this where it is exactly like attacked. The stains will be, you can see on the where on the organ of the fishes. If it is attacked on the eye, you can see the stains of the viruses on the eye. It will be red and like a red color thing, itchy color, reddiness will be there on the fish surface where it is attacked. It's a tail region, a tummy region or belly region, the stains will be there. So fish leech. Fish leech is a like a pond when fishes which are harvested or which are kept in the pond. The leech, what you call blood sucking animal, okay, blood sucking insect you can call, or the leech, it will be sit on the surface of the fish and it will suck. After it will go from that surface, what will the mark will be there. That mark, okay, allow us to grow some of the bacteria. It give invites to bacteria to infect that fish. That's called fish leech. And the one more one, salmon, like furunculosis of the salmon. This is mainly affecting southern like hemisphere. That kind of north is mainly in European countries, or you can see some of the American countries also. This disease is seen. This is some of the bacterial species disease. Okay, these are the mainly, these are 4. There are some other, okay, which are not that much important compared to this. Okay, I'll tell once again in Kannada what are the uses of the economic leaves of fish and diseases. ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೀಟ್, ಮಾಂಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್, ಮೀನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಯಿಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಪ್, ಮಾರ್ಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ಸ್, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಲಿವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು
ಲೈಕ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಮೀನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಫಿನ್ಸು, ಬೋನ್ಸು, ಟೇಲು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕೋಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಿಗ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆಂದು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಲಾಟಿನ್. ಜಿಲಾಟಿನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡ್ರೈಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಫಿಶ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸು, ರೋಗಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಡಾರ್ಮಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಬ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಊದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ 6 to 7 days ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಫಿಶ್ ಲೀಚ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಲೀಚು ಫಿಶ್ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಬೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಎನಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸೆಪ್ಟಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುನ್ನೋಕುಲೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಶಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಫಿಶರಿ. Okay, I hope you have understood clearly. Okay, thank you.